HACCP নিয়ে আমরা এর আগে ফার্স্ট পার্ট এবং সেকেন্ড পর্ব অনেক আলোচনা করেছি। এখন আমরা লাস্টলি HACCP-এর তৃতীয় পর্বে যে HACCP-এর যে টার্মটি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে HACCP সিস্টেম অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশন। HACCP সিস্টেমকে আলোচনা করতে হলে মূলত প্রথমকে আমাকে প্রিপারেশন নিয়ে আলোচনা করতে। প্রিপারেশনে 6টি স্টেপ রয়েছে। প্রথম যে স্টেপটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট কমিটমেন্ট। সেকেন্ড স্টেপ অ্যাসেম্বল দ্য HACCP টিম। স্টেপ 3 ডেসক্রাইব দ্য প্রোডাক্টস। স্টেপ 4 আইডেন্টিফাই ইন্টেন্ট ইউজ। স্টেপ 5 কনস্ট্রাক্ট ফ্লো ডায়াগ্রাম এবং স্টেপ 6 অনসাইট কনফার্মেশন অফ ফ্লো ডায়াগ্রাম। অর্থাৎ HACCP-কে একটা সিস্টেমের ভিতরে যে 6টি স্টেপের মাধ্যমে আমরা HACCP-কে প্রেজেন্টেশন করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমাদের এই বিষয়গুলো সুন্দরভাবে ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে। এখন স্টেপ 1-এ যে আমরা ম্যানেজমেন্ট কমিটমেন্টের কথা বলেছি, ম্যানেজমেন্ট কমিটমেন্ট আসলে কি? ডিফাইন দ্য পলিসি, স্কোপ, রেসপন্সিবিলিটি, অথরিটি, সেট অ্যান্ড অ্যাচিভ অবজেক্টিভ, রিভিউ দ্য পারফরমেন্স। এবং সেকেন্ড স্টেপে অ্যাসেম্বল দ্য HACCP টিম। অ্যাসেম্বল HACCP টিম বলতে আমরা বুঝি টিম শুড বি রিপ্রেজেন্ট দ্য অর্গানাইজেশন মাল্টিডিসিপ্লিনারি। বিভিন্ন যারা প্রোডাক্টের সাথে জড়িত অর্থাৎ অপারেশনের সাথে প্রত্যেককে এই HACCP টিমে অন্তর্ভুক্ত করে ইন্ডিভিজুয়ালি হ্যাভ স্পেসিফিক নলেজ অ্যান্ড এক্সপার্টিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টু প্রোডাক্ট অ্যান্ড প্রসেস। এবং লাস্টে যেটা হচ্ছে ট্রেন ইন দি মেথোলজি অ্যান্ড টার্মিনোলজি অফ HACCP। এবং স্টেপ 3-তে যেটা আসছে যে ডিসক্রাইব দ্য প্রোডাক্ট। ডিসক্রাইব প্রোডাক্ট কী আসছে, এখানে কী কী থাকবে? ইনগ্রিডিয়েন্টস থাকবে, ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স নিয়ে আলোচনা থাকবে, প্রিপারেশন আর প্রসেসিং কন্ডিশন কী হবে, প্যাকেজিং, ডিউরেবিলিটি এবং স্ট্রেস কন্ডিশনটা কেমন হবে, এবং লিগ্যাল ডেসক্রিপশন ও রেগুলেশনটা এই প্রোডাক্ট ডেসক্রাইব প্রোডাক্টের যে কনসেপ্টে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। স্টেপ 4 আইডেন্টিফাই ইন্টেন্ট ইউজ। এটার মানে হচ্ছে শুড বি বেসড অন এক্সপেক্টেড ইউজ অফ দ্য প্রোডাক্ট বাই দ্য এন্ড ইউজার। এবং গ্রুপস উইথ ইনক্রিজ সাসপেক্টিবিলিটি টু ইলনেস লাইক এস ইনফ্যান্ট অ্যান্ড এল্ডারি পারসন শুড বি আইডেন্টিফাইড। যে আমরা প্রোডাক্টটা করবো অবশ্যই এটা আমাদেরকে ক্যাটাগরাইজ করতে হবে যেটা ইনফ্যান্ট অথবা এল্ডারলি পারসন কার জন্য সুইটেবল সেটা আমাদেরকে আইডেন্টিফাইড করে ডিসক্লেরেশন থাকতে হবে। স্টেপ 5 হচ্ছে কনস্ট্রাক্ট ফ্লো ডায়াগ্রাম। কনস্ট্রাক্ট ফ্লো ডায়াগ্রাম শুড কভার অল স্টেপ ইন দি প্রোডাকশন অপারেশন। কনস্ট্রাক্ট ডায়াগ্রাম হলো যে একটা প্রোডাকশন ফ্লোর বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অপারেশনের যে ফ্লোরে A to Z যেটার অন্তর্ভুক্ত থাকে। এবং স্টেপ 6 অন সাইট কনফার্মেশন অফ ফ্লো ডায়াগ্রাম। The HACCP team should confirm the processing operation against the flow diagram during all stages and hours of operation. তাহলে HACCP সিস্টেমে অবশ্যই এই প্রিপারেশনের স্টেপ 6টি স্টেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেন আমাদেরকে যে বিষয়টার উপরে HACCP দণ্ডায়মান, অর্থাৎ HACCP যার উপরে বেস করে HACCP মূলত এস্টাবলিশড হয়েছে সেটার আমরা আলোচনা করব। সেটাকে আমরা 7 প্রিন্সিপাল অফ HACCP। 7 প্রিন্সিপাল HACCP-এর ভিতর যেটা নাম্বার 1 হচ্ছে কন্ডাক্ট হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস। সেকেন্ডলি হচ্ছে ডিটারমাইন দ্য ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট। 3 এস্টাবলিশড কন্ট্রোল লিমিট ফর ইচ CCP। তারপরে হচ্ছে 4 established a system to monitor control of CCP. 5 established corrective action procedure. 6 established verification procedure এবং determine লাস্ট যে 7 প্রিন্সিপাল শেষ প্রিন্সিপাল হচ্ছে determine and documentation and record। দেন এটার বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে যে নাম্বার 1 প্রিন্সিপাল 1 যে কন্ডাক্ট হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস। এটা কী জিনিস? পারপোজ টু
established how likely it is for the hazard to occur in practice and identify how serious would be the impact or consequence on the consumer. Principle 2 determine critical control point. A CCP is at a step which control can be applied and is essential to prevent or eliminate a food safety hazard or reduce it to an acceptable level. Aided by application of decision tree, consider all existing and potential hazard with significant risks. A CCP can be used to control more than one hazard. More than one CCP may be needed to control a hazard. Principle 3. Establish critical limit for each CCP. It is critical limit is defined as a creation or which separator acceptability from unacceptability. Example, temperature হইতে পারে, time, pH, moisture level. এটা এই যে সিসিপি, এটা টেম্পারেচার হতে পারে, টাইম হতে পারে, পিএইচ, ময়েশ্চার লেভেল হতে পারে। কারণ এগুলো যদি আমরা করি, যে ভায়োলেট করি কোনো কারণে, তাহলে সে প্রোডাক্টটা ফুললি নষ্ট হয়ে যাবে এবং এটা যদি কনজিউমার কোনো কারণে কনজাম করে তাহলে কনজিউমারের একটা ক্ষতি হতে পারে। এই জন্য সিসিপিটা একটা প্রোডাক্টের জন্য খুবই ম্যান্ডেটরি। A maximum and minimum value to which a microbiological, chemical or physical parameter must be controlled at a CCP to prevent, eliminate or reduce to an acceptable level the occurrence of a food safety hazard. Lastly, the critical limit for controlling a potential hazard may be different from criteria associated with quality aspects. Principle 4. Establish a monitor system for each CCP. Monitoring a scheduled sequence of measurement to assess whether a CCP is under control and need to be recorded for the evidence. Purpose কি হবে? Purpose 1, তিনটে purpose হতে পারে: to track the operation of the process and enable identification of trends towards a critical limit that may trigger process adjustments. Number 2, to identify deviation. 3, to provide written documentation of the process control system. Monitoring process: how, where, when and how often monitoring to be done. Monitoring process টা হবে how, where, when and how often monitoring to be done. Responsibility কে হবে? Responsibility important consideration for each CCP. Principle 5. Establish corrective action. Specific corrective action for each CCP in order to deal with deviation when they occur. Plan of action for dealing with food that has been produced during the time when CCP was not out of control. Example, isolating and holding product for safety evaluation, diverting the affected product or ingredient to another line where deviation would not be considered critical, reprocessing and destroying product. Principle 6. Establish verification procedure. Determine if the HACCP system complies with the HACCP plan, whether the HACCP plan originally developed is appropriate for the current product or process
and its effective. ভেরিফিকেশনটা কি হবে? Verification those activities other than monitoring that determine the validity of the HACCP plan and that verify the system is operating act to the plan. Validation of the element of verification focus on collecting and evaluating scientific and technical info to determine if the HACCP plan, when properly implemented, will effectively control the hazard. Principle 7. Establish documentation and record keeping. Example: CCP monitoring activities. 2. Deviation and associate corrective action. 3. Critical limit determination. 4. HACCP plan and support documentation. 5. Prerequisite program. 6. Verification record. On-site inspection micro record. HACCP Codex HACCP principle. Codex HACCP 1 তো আমরা তো বললাম যে conduct hazard analysis, determine the CCP. 3. Establish critical limits, establish a monitoring system, establish corrective action, establish verification procedure, establish documentation. The Codex element has summarized the HACCP concept with these 7 principal activities. All 7 should be applied in all circumstances. How they should be applied and implemented may vary with the situation. Codex has also provide definition for all important terms. This will prevent misunderstanding when food are in intentional trade, because foods everywhere should be produced while applying the same HACCP system. The next series of overhead will give a simple example of how this step can be applied even in household. যে জিনিসটা এখন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সেটা কন্টিনিউয়াস মনিটরিং। তো কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের আমাদের যে বিষয়টা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল লিমিট থাকবে একটা। Ideally, measurement and testing should be done continuously. An example is the continuous measurement and recording of the acidity of pH obtained during fermentation. Such a recording shows that a small fluctuation always occur. They reflect the normal treatment variation. In process control terminology, we call the arithmetic mean of the values of the target level, and 2 or more standard deviation determine the upper and lower control level. And then যে টার্মটি আছে আমাদের সেটা হচ্ছে লস অফ কন্ট্রোল। লস অফ কন্ট্রোলে in this case the pH increased to exceed the critical limit. The adjustment was not made in time. This led to an unacceptable deviation and corrective action was necessary. In this case, the corrective action was not only a readjustment but the product produced during the time that control was lost had to be reprocessed or disposed of to prevent it reaching the consumer. Then আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস, অ্যাসেসমেন্ট অফ রিস্ক। রিস্ক কিন্তু হবে লাইকহুড আর কনসিকুয়েন্স। লাইকহুডগুলো লাইকলিহুড কী হতে পারে, যে এটা যদি ফ্রিকুয়েন্ট হয় তো এটা খুবই ভেরি হাই, যদি লাইকলি হয় হাই, অকেশনাল হলে মিডিয়াম, কনসিকুয়েন্সটা মিডিয়াম হবে, আর যদি আনলাইকলি হয় মাইনর অ্যান্ড ইমপ্রবায়েবল হতে পারে।
Hazard analysis assessment of risks usually evaluating the likelihood of occurrence of the hazard is the most typical aspect of the hazard analysis. For many raw materials, it is possible that salmonella present, but is the presence probable or likely, or reasonably expect to occur? The choice of the word is reflecting an assessment of the likelihood of occurrence, which is one of the elements of the assessment of risks. Another part is assessment of whether the reduction of hazard is adequate, acceptable or unacceptable. দেন যে বিষয় পরবর্তী যে স্লাইডের মধ্যে যে আলোচনা সেটা হচ্ছে হাউ টু ডিটারমাইন সিসিপিকে আমরা কীভাবে ডিটারমাইন করব। ডু প্রিভেন্ট কন্ট্রোল মেজার এক্সিস্ট, তাহলে যদি এক্সিস্ট হয় তো সেক্ষেত্রে ইয়েস। দেন স্টেপটা আমরা বলছি ইজ দিস স্টেপ স্পেসিফিক্যালি এলিমিনেট রিডিউস দ্য লাইকলি অকারেন্স অফ হ্যাজার্ড টিএম অ্যাকসেপ্টেবল লেভেল। যদি নো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কী করব, কুড কন্টামিনেশন উইথ আইডেন্টিফাইড হ্যাজার্ড অকার ইন এক্সেস অফ অ্যাকসেপ্টেবল লেভেল, শুড দিস ইনক্রিজ টু আনঅ্যাকসেপ্টেবল লেভেল। এই ক্ষেত্রে যদি ইয়েস হয় তাহলে আমরা উইল এ সাবসিকুয়েন্ট স্টেপ এলিমিনেট আইডেন্টিফাইড হ্যাজার্ড অর রিডিউস লাইকলি অকিউর টু অ্যাকসেপ্টেবল লেভেল। যদি নো হয় তাহলে নট এ সিসিপি, তাহলে স্টপ। দেন যদি এটা ইউজ হয় ইয়েস হয় তাহলে কি করব, তো ইয়েস হইলে নট এ সিসিপি অর স্টপ। এটা আমরা এইভাবে ডিটারমাইন করব। দেন যে কনসেপ্টটি আমাদের আছে হ্যাজার্ড অ্যানালিসিস অ্যাসেসমেন্ট অফ রিস্ক, এটা আমরা কীভাবে ডকুমেন্টেশন করব। Evaluating the likelihood of occurrence of the hazard is the most difficult aspect of hazard analysis. For many raw materials is possible. দেন যে আরেকটি ইস্যু আছে হ্যাজার্ড ডিটারমিনেশন অ্যান্ড ডিসিশন ট্রি। এখানে দি ডিসিশন ট্রি ক্যান বি ইউজ টু ডিটারমাইন হ্যাজার্ড ডিউরিং এ HACCP study if an agent is not present in raw materials or in the line environment. It is not a hazard. If it is in the environment but cannot contaminate the product, it is still not a hazard. If it can contaminate the product and survive, persist or increase, it may become a hazard. This depends on whether an adequate reduction will take place later in the process during preparation of the food prior to consumption. The question have to be asked at each step of the food chain and for each agent or potential hazard. The hazard determined is very potential because the result of the exercise will determine the safety of the final product. All possible hazard must be considered. Finally, যে বিষয়টি নিয়ে HACCP plan. HACCP plan কিভাবে করব? This sheet will all CCP and their associate hazard, the control measure, the parameters assuring the control, the critical limits and target values which need to be monitored, as well as the monitoring procedure and the corrective action
This data sheet gives auditors and inspector a quick insight into the decision made during the HACCP study. The monitoring data can be used to evaluate the control exercise over the hazard during a longer period of time. These provide the evidence the safe products were consistently produced. Checking the list of deviation and corrective action taken will provide evidence that only safe product reach the customer or consumer. The codage data sheet is not used here because it is the rather meant of government use, whereas this HACCP data sheet is a tool for industry.